ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. शुभ संध्या. So anybody, can you give brief summary of what is happening in our session in the last few classes? Where are we actually? Any idea, any brief summary by anyone? హలో, చెప్పు శేషు. అదే నువ్వు తీసుకున్న కేసు అదే అంటే అది చెప్తాను ఆ క్లాసు. ఓకే ఓకే, 1 సెకండ్, ఒక్క నిమిషం. ప్లాటినా గురించి చెప్పడం జరిగింది. అదే ఆ కేసు మధ్యలో ఉన్నట్టుంది, హాఫ్ కేసు అయింది. నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్పేశారుగా మొత్తం. నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్పేశారు. అవును అవును, అది అయిపోయింది. ఆ తర్వాత కంపారిజన్స్ చెప్పావు, ఒక కేసు చెప్తును ఎట్లా తీసుకోవాలి అని. ఒక 2-3 కంపారిజన్స్. ఆస్మియం కేసులో ఒక అర్టికేరియా, ఒక స్టూడెంట్ అర్టికేరియా తో సఫర్ అవుతున్న ఒక లేడీ, ఒక అమ్మాయి, తన ఎయిమ్ ఒక కలెక్టరు. ఈ అర్టికేరియా ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే, అదే నేను కలెక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను, నా ఎయిమ్ అది, దీనివల్ల నేను స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను, సో సరిగ్గా చదవకపోతే నేను సివిల్స్ లో సెలెక్ట్ అవ్వలేను, కలెక్టర్ అవ్వలేను అని. అప్పుడు నువ్వు క్వశ్చన్ చేసావు, వాట్ కలెక్టర్ మీన్స్ టు యూ అంటే, హీఈస్ హూ టేక్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అదర్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అలా తీసుకున్న కలెక్టర్ అంటే అదే అని చెప్పింది అనమాట. సో అది రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి 6th రోకి వస్తుంది. ప్లస్ అప్పటి నుంచి ఎంత పెర్సిస్టెంట్ గా ఉంది, ఎంత ఉంది తను, అప్పటి నుంచి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతుంది తను, పెర్సివరెన్స్ తో ఉంది అనేది ఆస్మియము ఆ కేసు చెప్తుందని చెప్పావు, ఆస్మియం కేసు. అలాగే ఇంకొక కేసు, అలా మాకు ఒక కేసు, ఆర్మీ అంటే ఏంటి, ఒక ఆర్మీ అంటే ఒక ఐడెంటిటీ, ఇమేజ్, అందరూ మెచ్చుకుంటారు, అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తారు.
అది అంటే ఒక జస్ట్ అది చెప్పంగానే దాని వరకు కాకుండా మనం ఇంకా ప్రోబ్ చేస్తే ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట. అది వెరీ గుడ్, ఒక వెరీ గుడ్. సేమ్ అదే ఇంకొకటి ఆస్మియం ఏంటి హెలెన్ కెల్లర్ చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతాను. ఏంటి నీకు హెలెన్ కెల్లర్ లో నచ్చుతుంది అంటే, తనకులాగా నేను బయటికి రావాలనుకుంటున్నాను. ఏంటి అంటే, నేను ఎప్పుడు నా క్లాస్ లో నేనే ఫస్ట్ ఉంటాను, నాకన్నా వెరీ ఫస్ట్ మార్క్ ఎవరైనా తెచ్చుకుంటే నా రికగ్నైజేషన్ పోతుంది, గుడ్. నేను ఏ కాంపిటీషన్ అయినా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను, ఈవెంట్స్ అవన్నీ. సో అవన్నీ ఐ విల్ లూజ్ ఆల్ ఎప్రిషియేషన్, అడ్మిరేషన్ అంతా పోతుంది. అట్లా వెరీ గుడ్. అండ్ ప్లస్ ఇంకొక 2-3 కేసెస్ చెప్పావు. అంటే ఒక డ్రగ్ మనం ఇచ్చాక ఫ్రీక్వెంట్ గా మార్చకుండా ఉండడం, అది మనం నేర్చుకోవాలని, ఒకే డ్రగ్ మీద మెయింటైనింగ్ కాజెస్ ఏంటో తెలుసుకుని అది క్యూర్ చేయాలి, కానీ ఫ్రీక్వెంట్ గా డ్రగ్ మార్చకూడదు. కేస్ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా ఎట్లా తీసుకోవాలి అని. ఒక కేసు క్రాక్స్ ఇన్ ఫీట్ కేసుకి పల్స్టిల్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని తగ్గినాయి, ఒక ఇచ్చింగ్ ఒకటే ఉందని మెడిసిన్ మార్చడం జరిగింది. అలా కాకుండా తన మెయింటైనింగ్ కాజ్ ఏంటి, తన సిమెంట్ వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి అదొకటి రిలీజ్ క్లియర్ చేస్తే సరిపోతుంది, కానీ అన్ని వర్క్ అవుతున్నప్పుడు ఆ డ్రగ్ మార్చకూడదు, చేంజ్ చేయకూడదు అని. ఇంకొకటి అదే ఓకే 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 అది కేసెస్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పారు శ్రీకాంత్. ఇంకో 2 కేసెస్ చెప్పావు. ఇంకో కేసు చెప్పాను కదా ఆస్మియంలో. ఆస్మియంలో అదే చెప్పబోతున్నా. ఇంటికి పెద్ద కోడలు మొత్తం అంతా తనే చేస్తుంది, ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే, తోటికోడలు చనిపోయినా వాళ్ళ పిల్లల్ని, మరిదిని, సిక్ హస్బెండ్ ని, ఇన్లాస్ ని అంతా చూసుకుంటున్నా, ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీగా నేను ఫీల్ అయ్యాను, ఇందులో నాకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. సో అంత పని చేసినా సరే కంప్లైంట్ చేయకుండా అది తన రెస్పాన్సిబిలిటీగా చూసుకుంటుంది అది. అండ్ పిల్లలు కూడా బాగా చదవాలి అనేసి కంట్రోల్ దమ్, ఇలా చదవాలి స్టడీ అలా. చైల్డ్హుడ్ విషయాలు అడిగితే నేను చాలా మొండిదాన్ని, ఎవరి మాట నేను విన్ను, నేను పట్టుదలగా నేను ఉంటాను, నేను ఏ తప్పు చేయను, ఇంకొకరైతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేయలేరు, నేను కాబట్టి చేశాను. అది ఆస్మియం కేసు. ఇంకోటి మాల్వేల్స్ కేసు ఒకటి చెప్పావు, ఒక 40 years ఫిమేల్ మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు, ఏంటి అని ఆ కేసు ఒకటి. అదే షీ డజంట్ వాంట్ టు లీవ్ హర్ పేరెంట్స్ ఏంటి చూసుకోవాలి, అందుకని మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు, ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్ అని. కానీ డీప్ గా ప్రోబ్ చేస్తే షీ డజంట్ వాంట్ టు గో అవే ఫ్రమ్ దమ్, అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి, టుగెదర్ గా ఉండాలి, దూరం అదే ప్లాంట్ కింగ్డమ్, ఏదైనా వెళ్తున్నా ఫంక్షన్స్ అయినా ఏదైనా సరే మా ఇంట్లో అందరూ కలిసి ఉండడం నచ్చుతుంది, వాళ్ళు ఫంక్షనే వెళ్ళిపోతుంటే హృదయం పీకేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. అది ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఆల్వేస్ చాక్లెట్ కేసెస్ ఇంతవరకు చెప్పారు. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Okay, so we got a different understanding and a practical evolution through the last class. So excuse me sir. Sir, చెప్పండి. సారీ సార్, నేను యూజ్ చేస్తాను మిమ్మల్ని తెలియకుండా. ఓకే, జయకుమార్ సార్ చెప్పండి సార్. కుమార్ గారు. హలో హలో కుమార్ గారు చెప్పండి సార్. సార్ మీరు ప్లాటినా వీడియో క్లాస్ పెట్టారు కదా సార్,
అవునండి, అవును అవును. అది కంక్లూషన్ అవ్వలేదు సార్, కొద్దిగా అది కంక్లూడ్ చేయొచ్చు సార్. అంటే వీడియో తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో వీడియో కంక్లూడ్ అయింది సార్. యూ వాంటెడ్ టు అనాలిసిస్. యా యా యా, ఓకే. టెల్ అబౌట్ ద కేస్. రైట్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమెంబరింగ్ మీ. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్లాటినా. యాక్చువల్గా మనం 9th కాలం వరకు చెప్పుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద 10th కాలం ఇన్ ద 6th row ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, అంటే మనం 39 మంది ఉన్నాం యాక్చువల్గా హోమియోపతి గ్రూప్లో. ప్రెసెంట్ 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఎవరి ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. నేనేం దాని గురించి కామెంట్ చేయడానికి నేను సరిపోను ఫస్ట్. ఎందుకంటే నేనెవరిని మీరు రండి అని చెప్పడానికి, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు వస్తారు, రారు. బట్ ఎనీవే ఏంటంటే నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, కొంచెం ఒక 2-3 క్లాసెస్ మహా అయితే ఈ జనవరి మంత్ ఎండింగ్ దాకా మాత్రమే ఈ క్లాసెస్ జరుగుతాయి. తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ దీస్ సెషన్స్. కొంచెం బాధాకరమైందైనా తప్పలేదు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవటం. సో దయచేసి మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఈ 3-4 క్లాసెస్కి వస్తే మనం కన్క్లూడ్ చేసుకునేటప్పటికి, స్టాప్ చేసుకునేటప్పటికి అట్లీస్ట్ మనం నేర్చుకున్న దాంతో మనం అందరం కలిసి ఉన్నాం ఒక 1 year బట్టి సుమారుగా, లేకపోతే ఒక 4-5 months బట్టి, కొంతమంది కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అయితే. సో ఎనీ హ్యావ్ వీ విల్ గో ఆన్ ఏ హ్యాపీ నోట్ ఎండింగ్. సో ఆ అవకాశమైనా కనీసం నాకు ఇప్పించవలసింది. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. మేబీ మనం ప్లాటినాలో ఉన్నాం 10th కాలం అండర్స్టాండింగ్. సో వెన్ వీ గో విత్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆఫ్ 6th row వీ విల్ కన్క్లూడ్. ఎందుకంటే 7th row నాకు కూడా తెలియదు, అర్థం కాదు, నాకు కూడా అర్థం కాలే. సో అది నేను నేర్చుకున్న తర్వాత ఏమైనా చెప్పగలుగుతానేమో. సో 6th rowతో మనం ఎండ్ చేసేస్తాం యాక్చువల్గా ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ మినరల్ కింగ్డమ్. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పండి. నెక్స్ట్ సోమవారం క్లాస్కి కనుక మీరు అందరూ అటెండ్ అయితే ఓకే. ఎవరైతే అటెండ్ అవ్వరో వాళ్ళని మాత్రం స్వరాజర్ని వాట్సాప్ గ్రూప్ నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తాం. సో మనకి క్వాంటిటీ అక్కర్లేదు, క్వాలిటీయే కావాలి. నిజంగా ఆ తాదాత్మ్యత, ఆ ఇంట్రెస్ట్, చిత్తశుద్ధి, శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు నాతో ఉంటారు ఈ జర్నీలో. లేని వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏమీ మొహమాటం ఏం లేదు. లేదు నేనే తీసేస్తాను. అందుకని ఇది లాస్ట్ సజెషన్ అనుకోండి, వార్నింగ్ అనుకోండి, ఏదైనా సరే. దిస్ ఈజ్ ది లాస్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ డూ. ఇంకా ఉన్న ఈ కొద్దిపాటి క్లాసెస్ అయినా 4-5 క్లాసెస్ ఉండొచ్చేమో, మేము ప్రాబ్లీ ఈలోపే అయిపోతే టాపిక్. సో సిన్సియర్గా రండి, సో దట్ ఫ్యూచర్లోనైనా మనం స్వరాజ్ జర్నీలో పెట్టుకునే కేసెస్ కానీ, లేకపోతే ఆడియోస్ కానీ, వీడియోస్ కానీ మీకు అందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మనం ఒకటి ఫస్ట్ది. రెండోది సార్ అడిగినటువంటి డౌట్, ప్లాటినా కేసు. సో ఈ కేసులో ఒక 28 years మీరు చూసారు ఆవిడ వే ఆఫ్ పాస్చర్, సిట్టింగ్ అది ఎలా ఉందో. సో ఆవిడ మెయిన్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే, ఒక 1 year బ్యాక్ ఆవిడకి కాఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ కాఫ్ చాలా తీవ్రంగా వచ్చి ఒక 1 month ఆవిడ బాగా సఫర్ అయిపోయారు. చాలా యాంటీబయాటిక్స్ వాడారు, చాలా దాంతో హెల్త్ అంతా కూడా పాడైపోయింది. అంత యాంటీబయాటిక్స్ వాడాక 30 daysకో 40 daysకో ఆ కాఫ్ కొంచెం సద్దుమణిగింది, పూర్తిగా పోలేదు. తర్వాత అకేషనల్గా 1 or 2 monthsకి లేకపోతే 45 daysకో అట్లా ఈ కాఫ్ రికరెంట్గా రావటం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. ఇది అయిన తర్వాత, కొంత దూరం జరిగిన తర్వాత ఈ పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 1 year అయింది, 1 year దాటిందేమో కూడా. సో నౌ షీ గాట్ అనదర్ వైలెంట్ అండ్ అటాక్ ఆఫ్ కాఫ్, spasmodic cough. So the best way to deal these type of cases is ailments from. అందుకని మనకి కాఫ్ రెమెడీస్ గ్రూప్ కొంత ఉంది. ద క్యూప్రమెట్, మెర్క్సాలు, తర్వాత డ్రాసిరా, యాంటిమ్ టార్టారికమ్,
మెఫైటిస్, నక్స్వామిక, ఇలాగ ఒక కాఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి, కాఫ్లో బాగా ఇండికేట్ అయ్యేవి. సో ఇట్స్ బెటర్ వీ కెన్ గో బై మెటీరియా మెడికా. కాఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు ఎగ్రవేట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎమిలరేట్ అవుతుంది, మొడాలిటీస్ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్. అలా మనం కేస్ చేయొచ్చు. లేదు రిపర్టరైజ్ చేయొచ్చు. మా గౌతమ్ లాంటి వాళ్ళు ఎండీస్ అయితే రిపర్టరీ ఎండీస్, వాళ్ళు రిపర్టరీ చేస్తారు. ఏది ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇలా రకరకాల మొడాలిటీస్ అన్ని తీసుకుని చార్ట్లో పెట్టి రిపర్టరీ చేసి ఆ రిపర్టరీజ్ వచ్చినటువంటి రెమెడీ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇవి కూడా గుడ్ టెక్నిక్స్. కానీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇబ్బంది ఎక్కడొచ్చిందంటే ఇట్స్ నాట్ ప్యూర్లీ అన్ అక్యూట్ కేస్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్లో ఈవిడికి ఒకసారి అటాక్ వచ్చింది. ఆ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత అది అక్యూట్గా వచ్చింది అనుకుందాం. ఒక 1 month 45 days ఉండి రకరకాల యాంటీబయోటిక్స్ వాడాక సబ్సైడ్ అయింది. కానీ పూర్తిగా పోలే. అప్పటి నుంచి ప్రతి 1 monthకి అటాక్ వస్తూనే ఉంది ఆవిడ. ఇప్పుడు ఏమైందంటే కరెక్ట్గా 1 year ఆర్ 1 year కొంచెం డిస్టెన్స్, ఇది మళ్ళీ ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ అటాక్గా స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది అక్యూట్ కేసా క్రానిక్ కేసా అనేది ఫిజిషియన్ ఫస్ట్ నిర్ణయించుకోవాలి. వెదర్ ఐ షుడ్ ట్రీట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అక్యూట్. దీస్ ఆర్ ద ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్. ఇవే మనకి మెయిన్ ఇబ్బందిని. ఇలాంటి కేసెస్ చాలా ఇబ్బంది. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎందుకంటే బీయింగ్ ఏ ప్రాక్టీషనర్ ఆయనకి తెలుసు, జయ్ కుమార్ గారికి. సో దిస్ ఈస్ ది ఐడియా హియర్. ప్రాక్టీషనర్ అవటం వల్ల అందులో ఉన్న డిఫికల్టీ ఆయనకు అర్థమైంది. ఇది అక్యూట్ కేసుగా తీసుకోవాలా, క్రానిక్ కేసుగా తీసుకోవాలా, సబ్ అక్యూట్ కేసుగా తీసుకోవాలా, రిపర్టరైజ్ చేయాలా, మెటీరియా మెడికా మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలా. సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, సో 1 year బ్యాక్ ఒక వైలెంట్ అటాక్ వచ్చింది. తర్వాత కూడా ఆ అటాక్స్ కొనసాగాయి. నవ్వు మళ్ళీ ఒక ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ అటాక్గా ఇది మళ్ళీ వచ్చింది. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ కంప్లీట్ అక్యూట్ కేస్. సో హ్యానిమన్ గారు రాసినటువంటి మనకి 84 ఎఫారిజం, 83-84 ఎఫారిజమ్స్లో ఏ కంప్లీట్ పోర్ట్రైట్ ఆఫ్ ద హోల్ డిసీజ్ అనేటువంటిది ఈ కేసులో అవసరం. ఇది నా మైండ్లో నేను నిర్ణయించుకున్నటువంటి ఫస్ట్ విషయం. సో ఐ టుక్ దిస్ కేస్ as not completely acute case. So I began to inquire in a way, who is this person sitting in front of me and how did this cough bothered her. So these are the main entities to enter into a case. ఈ మనం ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు, వచ్చినటువంటి వ్యాధి ఈ వ్యక్తిని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. These two are the important issues to find out in this case. సో ఏమైందంటే నేను ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి, మీరు చూశారు కేస్ టేకింగ్లో దగ్గు మీ జీవితం మీద ఏం ప్రభావం చూపిస్తోంది, ఈ రకంగా నేను ఆ కేసుని ముందుకెళ్ళడం మొదలుపెట్టాను. ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే, యాక్చువల్గా వాళ్ళ మదర్ కూడా సిక్ అయ్యారు. సో ఈవిడ బీయింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ who used to reside in Hyderabad, left her job, came back to assist her mother because it is her responsibility and duty. So this cough is preventing her responsibilities and duties which she had to do to the mother. That is her main issue. కాఫ్ ఆ రకంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. సో అదే మనం ఒక ఆర్సనిక్ పర్సన్ ఎంక్వైరీ చేసాం అనుకోండి, దగ్గు వచ్చింది అనుకోండి, మెయిన్ ఐడియా మీకు ఇదివరకు కూడా ఒక కేసు చెప్పాను. కోవిడ్ వచ్చింది, కోవిడ్ వస్తే
ఏమంటే కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందని టెన్షన్ పడడం మొదలెట్టాడు, ఫోన్ చేశాడు, అన్నయ్య నాకు కోవిడ్ వచ్చింది. ఏ విధంగా మిమ్మల్ని నిన్ను ప్రభావితం చేస్తుంది? సో ఇప్పుడు ఎక్కడైనా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే బోల్డ్ డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతాయి, అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు లక్షలు లాగేస్తారు. సో దట్ ఈస్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ కోవిడ్. సరే, ఇంకొక అతను కోవిడ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు తిమ్మిర్లు రావటం మొదలెట్టాయి. సో రాత్రులు నిద్ర పట్టట్లేదు, కంగారు, ఆందోళన, భయం, నోరు ఆర్చుకుపోతోంది, గొంతు ఆర్చుకుపోతోంది. ఎవరేం చెప్పినా భయం, ఎవరైనా కోవిడ్ అంటే భయం. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు, వాళ్ళు ఒక ఐసోలేటెడ్ వార్డులో ఉంచేశారు. అప్పటి నుంచి విపరీతమైన భయం పట్టుకుంది, నాకు ఏమవుతుందో, ఎలా ఉంటుందో, ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, చీకటి అంటే భయం పట్టుకుంది. చిన్న కంప్లైంట్ ఏదైనా వచ్చినా ఇలా గోరు ఏదో కొంచెం అయిపోయి గోరు నల్లగా అయింది, ఇది ఏమైనా కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ కాదు కదా, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కాదు కదా. సో నేనేనా ఈ పెర్సన్ని? ఎలా ఉండేవాడిని ఎలా అయిపోయాను? చిన్న వాటికి, తనకే కాదు తన ఫ్యామిలీకి ఏదైనా అయినా కూడా అందరూ సరిగ్గా ఉన్నారా లేదా, రాత్రులు నుంచి సడన్ గా నిద్ర లేచి అటు ఇటు తిరిగేవాడు. సో ఈ పెర్సన్ కి ఆ కోవిడ్ ఆ రకంగా, ఆ కోవిడ్ ఉదంతం ఆ రకంగా అయినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కలగజేసింది. ఇద్దరు కోవిడ్ పేషెంట్సే, ఇలా ఉంటాయి క్లినికల్ గా. సో స్టూడెంట్స్ అంటే మనందరం స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, బట్ who are studying in UGs and PGs has to understand this point. కోవిడ్ మందు ఉండదు, కోవిడ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ని క్రియేట్ చేసింది లోపల, ఈ అనుభూతి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే ఈ దగ్గు అనేటువంటిది ఈ పర్టిక్యులర్ పేషెంట్ కి ఏ విధంగా ప్రభావితం చేసింది అంటే, తన తాలూకు బాధ్యతలు ఏదైతే ఉన్నాయో తల్లిదండ్రుల పట్ల, ముఖ్యంగా తల్లి పట్ల, వ్యాధి వచ్చినటువంటి తల్లి పట్ల, వాటిని నేను సరిగ్గా నిర్వర్తించగలనా లేదా అనేటువంటి దాని మీద ప్రభావం చూపించి, విచ్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ రో 6. సో ద ఐడియా ఫర్ రో 6 ఈస్ లీడర్షిప్, duty, responsibility, making decisions. These are the main criteria, main themes for the 6th row. So this patient definitely belongs to the row 6 because she was talking about capability and not capability. My capacity, not capacity. The idea of structural understanding. She is not feeling sensitive way, she is not feeling in a survival manner. There are no high versus low, no predator and prey, but the cough entirely took this person into that experience where how can I perform my duties if there is a cough for me. Which made me think of looking for some element which belongs to row 6. And what's her experience in the row 6? She is not talking about such things like proving, as we said in the row 6, polishing, as we said in row 7, perseverance, as we said in the row 8. Column. Column. Yeah, column. Sorry, thank you Gautam. So success insight as in column 9, but she experiences herself that she was a successful person in her life because of her job, etc., which she is doing so righteously. But now this cough is preventing this successful experience not being hurdled in a towards the duty thing towards the mother. So the issue of cough
had made this lady's experience, this girl's experience in such a way that she is a successful person, but now this cough is preventing her success, is making her idea of success a question mark. Being a successful person, now I am hurdled by this cough to make my duties and responsibilities in a right manner, in a correct manner, in an ideal manner. That is the idea we got from this person of the video case. So I gave her Platina 30 almost 3 days or 4 days or 5 days. I don't know. I don't remember exactly. But Platina 30, she did a remarkable recovery of about 75 to 80%. So I again took the follow-up once or twice. She didn't come back. We called her on mobile and she said she's okay, will come, but she didn't come on. That's a different thing, but she's completely okay after 1 or 2 months. There is mild 10% cough. It's okay, it will get on. So she got very good improvement with Platina. So now it's a challenge whether to give a remedy from the cough group. There are cough trio of cough remedies from Nash. So there are cough remedies from Materia Medica. There are cough remedies from Kent Materia Medica. There are cough remedies which were told by Master E.K. something in our Sarira Aushadha Gunadipika. There are so many things, and there are cough remedies from our Gautam's repertory. So is it necessary to undertake so much pain to inquire all these things about the case, about the girl, what was happening with her, or is it a good prescription for just make a cough inquiry? Unnara atvanti physicians kuda, I know them. Some people just inquire the usual things, just what was happening with cough, modalities of cough, and they may be called as successful doctors also. సో వాళ్ళని ఆరాధించే వాళ్ళకి ఆ టైప్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ చాలా నచ్చుతాయి, ఎందుకంటే ఈజీ వే, ఆ క్షణంతో అది అయిపోతుంది. సో మాకు బాబోయ్ ఆయనే గొప్ప అన్నట్టుగా ఉంటుంది. బట్ ద ఐడియా ఈజ్, ఆర్ we really justified to do that in this particular case? This is the thing we have to learn in the practical sessions. ఎందుకు స్వరాకి వెళ్ళాలి? చాలా మంది అడుగుతుంటారు, నాకు ఆ పనులు ఉన్నాయి, ఈ పనులు ఉన్నాయి, లేకపోతే మొన్నే సెలవులు పెట్టాను, లేకపోతే ఇంకో సెలవులు పెట్టాను. డెఫినెట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ ద ఐడియా టు స్టడీ ఎ కేస్, టు హ్యావ్ ఎ జెన్యూన్ అండర్స్టాండింగ్, to have a concrete base. Are we confident while prescribing any remedy? నిజంగా మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటున్నావా? We have lot of confusion in our mind. సరే, డ్రోసిరా ఇస్తే క్యోప్రమెట్ ఇవ్వాల్సింది అనిపిస్తుంది, క్యోప్రమెట్ ఇస్తే యాంటిమ్టార్ట్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది, యాంటిమ్టార్ట్ ఇస్తే ఎపికాక్ ఇస్తే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది. సో మచ్ క్లౌడీ వీఆర్ ఇన్ గివింగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్. మీరు చెక్ చేసుకోండి ప్రాక్టీషనర్స్. బికాజ్ ఎంత మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా, వెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ pathology or any complaint, immediately our prejudiced mind will make us remember what we studied in our good olden days. కాఫ్ అనగానే మనం బిహెచ్ఎంఎస్ లో చదువుకున్న క్యోప్రమెట్, లేకపోతే క్యోప్రమెట్ చదువుకోకపోతే డ్రాసిరా, యాంటిమ్టార్ట్, లేకపోతే బుజ్జిగారు ఇచ్చినవో ఏవో గుర్తుకొచ్చేస్తూ ఉంటాయి. నాకైతే మీరంతా మహానుభావులు అనుకోండి, మీకు గుర్తుకు రావు. సో టు ఓవర్క్రాస్ దట్ ప్రిజుడీస్డ్ మైండ్, అలా మన మైండ్ లో ప్రిజుడీస్ అయిపోయి దగ్గుకే మంది ఇవ్వాలి అని మన బుర్రలో పట్టినటువంటి బూజును వదిలిపించుకోవడానికి, we should have a concrete understanding that in any case
the idea is to study the patient first. అలా రాకుండా ఎలా చెయ్యాలి, అది చాలా కష్టం. ఇదివరకు కూడా చెప్పాను, చాలా మంది హోమియోపతి మందు ఇవ్వడం అని ఈజీ అనుకుంటారు. కాదు, మందు ఇవ్వకపోవడమే నిజమైనటువంటి హోమియోపతి. అది దమ్మంటే హోమియోపతి డాక్టర్ది. బికాజ్ నాకు ఈ పేషెంట్ గురించి పరిపూర్ణ నాలెడ్జ్, అన్లెస్ ఇట్స్ అన్ అక్యూట్ కేస్, పరిపూర్ణ నాలెడ్జ్ లేదు. సో లెట్ us వెయిట్ టు గెట్ ఎ క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ అని నేను నా పెన్నుని నిగ్రహించుకుని మందు రాయకుండా ఉన్న రోజు నేను ఏదైనా కొంతైనా అచీవ్ చేసినట్టు. నేను చాలా మందిని చూస్తూ, మా బాలగణేష్, లిఖిత్, మా బ్యాచ్ అంతా ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు, విజయ్, ఎంత తొందరపాటు ఉంటుందంటే ఎందుకు వేసావంటే సరైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. బికాస్ ద ఈగర్నెస్ టు ప్రిస్క్రైబ్. ముందు ఆ జబ్బు వదిలిపించుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఎందుకు స్వరాకి అటెండ్ అవ్వాలి? టు హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్. సో దగ్గుకి మందు ఇచ్చేద్దాం, ఎందుకు ఇవన్నీ అడగడం అని నాకు అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ లో. కానీ కొంచెం నిగ్రహించుకుని, ఎవరి పేషెంట్, ఈ పేషెంట్కి ఈ దగ్గు వల్ల వచ్చినటువంటి సమస్య ఏంటి, ఆవిడ మెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ మిగతా జీవితంలో కూడా కనబడుతోందా, ఈ ఒక్క చోటే కనబడుతోందా? ఇన్ ఎనీ కేస్, అన్ని కేసెస్లోనూ మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకి పేషెంట్ గురించినటువంటి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ వచ్చిందా, లేదా మనం దగ్గు మందు, పీసీఓడికి మందు, పెరాలసిస్కి మందు, హార్ట్ ట్రబుల్కి మందు ఇలా ఇస్తున్నామా? అది మనం ఒకసారి రీథింక్ చేసుకోవాలి, రీఅసెస్ చేసుకోవాలి. దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ గివింగ్ రెమెడీస్. సో సార్ అడిగినట్టు ద బేసిక్ ఐడియా ఫర్ దిస్ కేస్, ఈ కేసే ఎందుకు పెట్టాము రాఘవన్ కూడా అడిగాడు, ఇంకా 2-3 కేసులు ఉన్నాయి, నో ఇదే పెట్టండి అని చెప్పా. బికాజ్ అటు ప్రాక్టీషనర్స్ కి ఇటు స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఈ కేసు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రాక్టీషనర్స్ కి అయితే మనం చూడవలసింది ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. దగ్గుకి మనం మెడిసిన్స్ ఇచ్చేటువంటి జబ్బు వదిలిపోతుంది. స్టూడెంట్స్ కి అయితే దిస్ విల్ గివ్ ఎ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ ద ఐడియా టు స్టడీ ఏ పేషెంట్ ఈజ్ ద ఐడియల్ థింగ్ ఫర్ ఎ హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్ టు start, rather than narrowing the patient to some remedies by your own repertory or some other instruments, materia medica or some other things. So there are some doctors. సో వైజాగ్ లో ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారా, ఆవిడ మనకి గ్రూప్ లో కూడా అప్పుడప్పుడు కేసులు పెట్టేది. సో she is well known and well good at repertory, but whenever she used it to call me, she used it అన్న నాకు రెపర్టరీలో కొన్ని తెలియట్లేదు. సో నేను ఎప్పుడు అది చెప్తాను, పేషెంట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి, దట్స్ ద గుడ్ థింగ్ టు బిగిన్. డోంట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ టు హియర్, ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద పేషెంట్ ఫస్ట్, దెన్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ రిపర్టరీ. అంతేగాని రిపర్టరీలో మనకు ఒక రూబ్రిక్ తీసుకుని దానికి వచ్చినవన్నీ పేషెంట్లో ఏమున్నాయి, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వే. ఇది చిన్నపిల్లలు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేసినట్టు, దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ ఎ కాంక్రీట్ అండర్స్టాండింగ్, కాంక్రీట్ బేస్ టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సన్ యాజ్ ఏ హోల్, నెవర్ టెండ్ టు ప్రిస్క్రైబ్ ఇన్ ఎ హేస్ట్. దట్ విల్ ఎండ్ ఇన్ ఎ, unless it's an acute disease, that will end in a disastrous phase. Konni cases success avachchu. So that is the idea for this platina case. Hope you got good understanding, sir. Sir, got it, sir. Thank you very much. So next we move to the 11th column, understanding.
So here we come across the one of the greatest remedies of humanity, for humanity, humankind, that is the aram, the gold, potentized gold. సో మన అందరికీ తెలుసు, ఈవెన్ ఇన్ మన కామన్ దాంట్లో కూడా వెన్ ఎవర్ ఉమెన్ టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, సో వి విల్ కమ్ అక్రాస్ నీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంది, నా దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంది. దిస్ ఈస్ ది ఐడియా వీ యూజువల్లీ go through when women sit and chit chat. So what's the basic understanding? Let us forget about homeopathy, everything. So what's the basic understanding about aram in a general common man language? మామూలుగా మనుషుల్లో మనకున్న ఐడియా ఏంటి గోల్డ్ పట్ల, బంగారం పట్ల? Precious metal, shiny, costly and precious. Okay. Valuable, very good. Status show, excellent. Okay. Shiny thing, valuable, very good. Pantia, purity. Okay, purity. Okay. Financial stability. Okay, okay, okay. Any other things? Okay, so easily mixed with other metals, costly metal. Okay, very good, Akila. At least Akila responded today, very happy. So the idea for gold is in human mankind మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో people want to preserve it in banks, people want to show it, people will murder other people or rob other people for gold. So the idea is here, people will give topmost importance for gold, and at the same time people may destruct themselves or destruct others for gold. This is the complete understanding. When we go, it's a valuable metal, etc., everything is okay, but people will go to extremes for this gold. They will kill other persons, or sometimes they usually give importance more than their life to gold. Kada avuna kada? వాళ్ళ లైఫ్ కన్నా కూడా గోల్డ్ ఎక్కువ అనుకుంటుంటారు. యా, సో దట్ ఈస్ ద గోల్డ్ అండర్స్టాండింగ్. గోల్డ్, ద ఆరం పీపుల్, ద బేసిక్ ఐడియా ఈస్ దట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ వాట్, ఓకే ఓకే, యా, ఫ్యామిలీ క్వారల్స్ ఆల్సో ఫర్ షేరింగ్ గోల్డ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్, అదే అంటున్నాను, ఇవన్నీ కూడా మనకి గోల్డ్తో రిలేట్ అయినటువంటివే. సో ద ఆరం అండర్స్టాండింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సచ్ ఏ సోర్స్ that it is a highly noble, important, pure, valuable metal, and it is such an important to all the human, to all the mankind, that it may destroy it, they may destroy others for it, or they may destroy themselves from it. That is the funny part of aram thing. People run behind this gold and may lose themselves and may lose important ones, and almost they may kill others also for gold. And this thing, when we continue into the proving part and when we continue into the remedy part, so aram becomes a highly metal, a high metal with high burning and melting points, high responsible persons usually, and whenever happens to any such pride things, they will kill themselves.
And when we go with the Kent Materia Medica part, సో మన కొండారెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఆయన అడిగితే ఆరం మెట్ గురించి ఏం చెప్తారు? ద ఆరం పీపుల్ విల్ బ్లేమ్ themselves. Whatever Kent gave in his entire Materia Medica is the failure part of ఆరం. సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్, ఆత్మహత్య, సూయిసైడల్ థాట్స్, చనిపోవటం, నేను వేస్ట్ అనే భావన, నా వల్ల ఏమీ కాదనే భావన. అండ్ బ్యూటిఫుల్ పోర్ట్రేట్ గివెన్ బై మాస్టర్ ఈకే ఇన్ హిస్ బుక్స్, an excellent narrative of the failure part of ఆరం. So ఆరం people will speak in such a way, ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పారు. పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటాడట, ఎరా ఆరం వాడికి పోస్ట్ కవర్ ఇచ్చి కొంచెం పోస్ట్ బాక్స్లో వేయరా నాయనా అని చెప్పాం అనుకో, నాలాంటి వాడికి ఇచ్చారా, ఇది జన్మలో అవధి పని. సో మచ్ పెసిమిస్టిక్, నాలాంటి వేస్ట్ ఫెలోకి ఇచ్చారు, ఈ కవర్ చచ్చినా నువ్వు చెప్పిన అడ్రస్కి వెళ్ళదు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ ఆరం పీపుల్ మైండ్ అకార్డింగ్ టు the Kent understanding and the successors of Kent understanding. But it's the failure part of the Aram. There are two parts for Aram. For every remedy there will be two parts. These are clearly established in provings. So when they are in success part, we see the other part of Aram. These people are highly organized. These people speak of high degree of rigidity and responsibility, high pride, and even he has a fear that he fall from that high position because of the 11th column understanding. We saw that in Cuprum, we saw that in Argentum, we saw that we are going to see in that Aram also. There is a fear from falling that position. The idea for Aram people is they belong to high society, so high degree, they are prideful, they are successful persons, and now there is a need to, as they reached the top of position, there is a need to maintain that position by handling the responsibilities, by handling the duties, by being more and more fastidious, by looking in pinpoint things to every circumstances, what that person is doing, what this person is doing, what everything is doing, whatever happening in the entire scenario in his life sketch. Such is the Aram persons. When he belongs to the head of family, he will look after each and everything. What's the elder son is doing, what's the second son is doing, what's the third son is doing, and their wives, what's the first wife, what the daughter-in-law is doing. They have the pinpoint understanding in Aram. They will look after each, and వాళ్ళు కూర్చున్న దగ్గర నుంచి వాళ్ళ సినారియో కూడా, ఇక్కడ కూర్చుని మనతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఐడియా కూడా, దే ఆర్ సో మచ్ imbibed in these things because there is a need to maintain that responsibility. That is Aram. These are people which belong to high principles, high orthodox, high morals. These are very much moralized people, very much principled people, very orthodox people. They do not deviate from even an inch from their principles. But when we go with the failure part, we will see the opposite. These are most unprincipled, most unorthodox. Those type are also we will be seeing in these persons. So Aram has that both facets.
And sometimes we see a particular part of religiousness in Aram. Aram people are, when we go with repertory, we see that religiousness Aram is mentioned in the 3 marks. And most of the Aram people are very much fascinated with the songs, traditional songs, religious songs, bhajans. They have a complete record of these bhajans. So one of the Shankaran sir's observation is that these people are fascinated with a raga called Raga Darbari, where this bhajans or this raga is and completely associated with that idea of exactness. Yeah, music amelioration. These type of music, this raga darbari or bhajans or traditional or religious. So when we come with music ameliorates, we have many remedies. Even Lexis people are belong to the that fanatism. Cannabis people have that thing. Puja people have that fanatism, religiousness. So a lot of people have this religiousness. A religiousness anedi, it's just an outer idea for these people. We should make a deep inroad into the personality to make us know what's the exact meaning of this. So we have to make a deep inroad into the personality to know what's the exact meaning of religiousness to these persons. For an Aram person, the religiousness is such a road, such a ameliorating thing that it is just an idea or an escape route for his responsibilities, because he is so much a responsible person, so much the idea of column 11 so much has the idea to maintain this thing, to maintain, handle, control the responsibility issue. So for these Aram people, these bhajans, etc., just ameliorate the feeling of responsibilities. It just an amelioration, an escape route for the responsibilities, a short-term escape route, so that he will be just relieved for a moment from these responsibilities which are hurdling his constitution. ఆరం వాళ్ళకి ఈ భజన్స్ ఎంతవరకు అంటే ఏదైతే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి బాధ్యతని ఏదైతే వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి, ఇది నా కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి, ఇది అనేటువంటి ఒక దృక్పథం ఉందో ఆ దృక్పథం నుంచి ఈ భజన్స్ కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ గా వాళ్ళని డీవియేట్ చేస్తాయి. అంతవరకే రిలీజియస్నెస్ వాళ్ళకి. Whereas the idea for religiousness in Lexis belongs to the jewel mindedness. So the idea for Lexis loquacity, Lexis religiousness, why these people say so many things about these religiousness, బొట్లు పెట్టుకోవటం, లేకపోతే ఇంకొకటి పెట్టుకోవటం, లేకపోతే పూనకాలు వచ్చేయటం పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా, because the Lexis person feels that he has a disadvantage in his personality, a basic disadvantageous person I am. What a snake thinks, that a complete limbless creature. So the
compensated part for these Lexis behaving in such a way that behaving in such a superhuman control, they have some advantage over others. కాబట్టి గాడ్ ప్రెజెన్స్ కానీ భగవత్ తత్వం కానీ లేకపోతే భగవద్ ఆరాధన కానీ నేను దురదృష్టవంతుణ్ణి, నాకు ఏ రకం, నేను చాలా బలహీనుణ్ణి అనేటువంటి స్థితి నుంచి ఎస్కేప్ రూట్, బాధ్యత నుంచి ఎస్కేప్ రూట్ ఆరం మెట్టం, బలహీనత నుంచి ఎస్కేప్ రూట్ లెక్సిస్. Whereas when you go to higher samas, the entire idea is with the fear, flight and fright reaction. అనుమానం, భయం, కంగారు, ఆందోళన, చచ్చిపోతానేమో అనే భయం. So they may cling to that religiousness because of the entire fear. So the basic idea తెలియకపోతే ఏమవుతుంది? Again, the use of repertory becomes limited. సో చాలా మంది నేను ఏదో కామెంట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు. ద ఐడియా ఈజ్ యూ విల్ బికమ్ లిమిటెడ్. పాతాళ భైరవ్ అనే సినిమా ఉంది. ఆ పాతాళ భైరవ్ సినిమాలో ఒక చిన్న పాతాళ భైరవ్ బొమ్మ ఉంటుంది. ఆ బొమ్మకు అద్వితీయమైన శక్తులు ఉంటాయి. ఆ బొమ్మ తలుచుకుని ఏది అనుకుంటే అది అయిపోతుంది. కానీ అందులో ఒక ఫన్నీ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, రేలంగి గారి క్యారెక్టర్. ఆయనకి ఆ బొమ్మ దొరుకుతుంది, కానీ అది అంత విలువైందని ఆయనకి తెలియదు. సో ఆయన అస్తమాన్ జై పాతాళ భైరవ్ అనుకోగానే ఆవిడ ప్రత్యక్షమై నీకు ఏం కావాలి ఏం కావాలంటుంది. పకట వేషధారు పో 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 అంటాడు ఆయన. నిజంగానే వెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ. అలా ఉంటుంది మన పరిస్థితి కూడా. ఎంత అమూల్యమైనటువంటి రిపర్టరీ ఉన్నా, ఎంత గొప్ప చదువు మన దగ్గర ఉన్నా, ఎంత గొప్ప జ్ఞానం మన దగ్గర ఉన్నా, సాక్షాత్తు శంకరనే వచ్చి మన పక్కన కుర్చీలో కూర్చున్నా, లేదా హ్యానిమన్నే వచ్చి కూర్చున్నా కూడా ఏది అడగాలో ఏది చూడాలో తెలియకపోతే అదంతా వేస్టే. సో వాట్ రిలీజియస్నెస్ ఫర్ ఆరం వీ హ్యావ్ టు సీ, వాట్ రిలీజియస్నెస్ ఫర్ లాక్సిస్ వీ హ్యావ్ టు perceive, what religiousness for higher samas is the thing we have to understand. These are the things, these are the jewels in homeopathy. అందుకని కంగారు, ఆందోళన, భయం, ఇట్స్ ఎ జనరల్ టర్మ్. సార్ చెప్తారు కదా, దే ఆర్ ఎమోషన్స్, నథింగ్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ విత్ దెమ్. ఈ కంగారు, ఆందోళన, భయం వెనకాల అమ్మో నా బాధ్యతలు ఉన్నాయి, నా పిల్లలు పెళ్లి చేయాలి, దెన్ షీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ క్యాన్సర్ మ్యాస్. అండ్ వెన్ ద పర్సన్ కంగారు, ఆందోళన, అసలు మొత్తం నేరేటివ్ లో తన గురించి తప్ప వేరే వాళ్ళ గురించి చెప్పలేదు, దెన్ యూ కెన్ నెవర్ ఎవర్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ పేషెంట్ మే గోయింగ్ టు క్యాన్సర్ మ్యాసం. హీ ఆర్ షీ ఈజ్ మోర్ టువర్డ్స్ ద acute masms, the soric masms. So listening to the talk will definitely give you some idea about this person. So for Aram people, this is the main thing in the religiousness. Being in the 11th column, there is always an issue with the idea of control, maintain, losing, falling from a height. Even in dreams they will get these things, that they fall from a height. So the very idea for this person is the entire survival depends upon the taking of huge responsibilities, huge burdens. And a successful Aram enjoys these things. But one fine morning, these duties and responsibilities stretch him so much that he enters into a pathology, and it's a destructive pathology. Sometimes this destruction is so violent that the person will lose himself in a span of days also. I have seen Aram cases. రోజుల్లోనే అంతా అయిపోతుంది. ఇంత సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కూడా
సడన్ గా సిక్ అయిపోయి రోజుల్లోనే దే విల్, దట్స్ ద డిస్ట్రక్షన్ పార్ట్. సో వెన్ I gone through these cases, what happened exactly, why we lost this person, then we have to understood these are the persons who come from the higher potencies. These in a real life, these people need at least 50M during their healthy part, when the pathology did not enter into the constitution. When they are in successful RM, the ideal prescription is at least 10M or at least 50M to save these persons, because these persons are never give you an idea that they are going towards collapse stage. It happens so suddenly and we will lose these persons. And when we get prejudiced with RM only in the failure part, అంటే మనం అదే ఎక్కువ కెంట్ మెటీరియా మెడికాలో ఇచ్చినటువంటి దాన్నే మనం బాగా స్టడీ చేసుకోవటం వల్ల, అదే గనక మన మైండ్లో గనక పిక్చర్ ప్రింట్ అయిపోతే కనుక we cannot see the successful RM persons. So in RM and in platina and more in RM, the 10th and 11th column, people like silica, like nickel, we saw in nickel case also, like palladium, they have that checking what people think of themselves. నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు, like that is in extreme in silica, but RM also has these things. The difference is, ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్న రాధికా మ్యామ్ రాలేదనుకుంటే ఇవాళ, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ దీస్ పర్సన్స్ ఈస్ ద సిలికా, ద నికిల్, the palladium, the platina, the successful 10th column people and the 11th column to some extent. The main difference is they want to be identified as a personality in row 3. The entire issue is about their image. But when we move towards the lower columns, the 4th, 5th and 6th, the idea of people looking at themselves is not entirely about the image, but about the security also, how they protect other people in nickel, how they perform in palladium, and how they handle the duties in platinum. And the same continues for RM, the argentum and cuprum. అంటే తన గురించి ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారు అనే ఐడెంటిటీ పార్ట్ వరకు సిలికాలో ఉంటుంది. తన గురించి ప్రొటెక్షన్, ఇతరులకి మనం ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం, ఇతరులకు మనం ఏ విధంగా సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలుగుతాం, మనం ఇతరులకి ఏ విధంగా ఫ్యామిలీ పీపుల్ కానీ మిగతా పీపుల్ కానీ జాబ్ కానీ సక్సెస్ కానీ ఏ విధంగా దాన్ని మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం అనేటువంటిది నిఖిల్ క్యూప్రంలో ఉంటుంది. along with identity ఎలా perform, identity comes from performance in the 5th row in the palladium and silver, identity comes from duty in the platina and RM. So what people think of myself and the entire thing depends on this survival, how I am identified. సో నేను ఎలా కనపడుతున్నాను అన్నంత వరకే సిలికా ఐడెంటిటీ, కానీ నా తాలూకు బాధ్యతలతో నేను ఎలా కనపడుతున్నాను అనేటువంటిది ఆరం. నేను చేసిన పనులు రైటా రాంగా, దట్ ఈస్ ద చెకింగ్ పాయింట్ ఫర్ ఆరం. నేను ఐడెంటిటీ రైటా రాంగా, దట్ ఈస్ ది చెకింగ్ పాయింట్ ఫర్ సిలికా. నా ఐడెంటిటీ ఎలా ఉంది, రైటా రాంగా, అంతే.
నా ఐడెంటిటీ, నా గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఫర్ సిలికా. బట్ నేను చేసిన పనులు, బాధ్యతాయుతమైన పనులు, వాటి గురించి ఏమనుకుంటున్నారు, దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ పార్ట్. ఐడెంటిటీయే, ఇమేజే, బట్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ డీడ్స్ ఇన్ ఆరం అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ జస్ట్ ప్లెయిన్ ఇమేజ్ ఇన్ సిలికా. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అక్కడ మాత్రం. ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా అదే విషయం చెప్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ నలుగురు ఆ 10th 11th కాలమ్స్ లో ఉండేటువంటి ఆ పై నుంచి కింద వరకు ఎంతో కొంత ఐడెంటిటీ పార్ట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సక్సెస్, అండ్ దట్ సక్సెస్ విల్ గివ్ సమ్ ఈగో విత్ అలాంగ్ విత్ దట్ థింగ్. సక్సెస్ తోనే ఈగో కూడా వస్తూ ఉంటుంది సైమల్టేనియస్ గా. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ హ్యాస్ more or less some understanding about what other people thinks of me, but it comes from deeds in aram and it comes from image in silica. That is the main difference. It comes from performance in palladium, it comes from giving security to other people in nickel and cuprum. So that is the idea for aram. So when we meet with these aram people, they initially, when we even greet them, the idea of that pride, morality, duty, responsibility comes from their own structure. వాళ్ళ మాట తీరు, వాళ్ళ దృఢత్వం, పెద్దరికం, బాధ్యతతో కూడిన ప్రవర్తన, దీస్ థింగ్స్ we can find in aram in a very first meet. They are very neat in their appearance, punctual in the appointments, time ante time maintain చేస్తారు. వాళ్ళ బుక్స్ ర్యాక్ చూస్తే ముచ్చటేస్తుంది. సో మచ్ డిసిప్లిన్, అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద లైఫ్, ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్, we are happy when we see an aram's punctuality. ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు కూడా పిన్ పాయింటెడ్ గా ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్. నాకు 1998లో ఆగస్ట్ నెలలో షుగర్ వచ్చింది. సచ్ పిన్ పాయింటెడ్ narration, and that does not come from an anxiety and fastidiousness, losing of ఆర్సనికంలో కూడా రిపోర్ట్స్ చాలా పిన్ పాయింటెడ్ గా పెట్టుకుంటారు. మనకి చెప్పేటప్పుడు కూడా వీళ్ళు కూడా కొంతవరకు కొంత డిసిప్లిన్డ్ గా కనపడతారు, టైం అంటే టైంకి వస్తారు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సచ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఐఎమ్ ఇన్ ఎ లూజింగ్ ఫేజ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు హోల్డ్ టైట్లీ. ఈ ఆరోగ్యం అంతా పాడైపోతుంది, ఈ కొద్దిగా ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళు దొబ్బేస్తారు, వీళ్ళు దొబ్బేస్తారు, ఆ డబ్బులు పోతాయి, ఈ డబ్బులు పోతాయి, అక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, సో మచ్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్. బట్ ఆరం డస్ నాట్ speak about these things. He speaks about what he has to do to others. That is the main idea for aram people. Along with all this fastidiousness, along with all discipline, along with all pinpointedness, along with all the medical records keeping in a regular pattern, but the central idea is worries about his duties and responsibilities. So even these people are really highly valued in life, really, because of their hard work, because of their perseverance, because of their discipline, because of their nobility towards the staff or any other people around him. They are very noble people. Very responsible, very honest, very sincere, very disciplined. Whatever good qualities, textbook qualities are there, we will see all these qualities in these people, along with a small thing of that pride, which kills all the good things.
a short thing along with the I am a successful person and needs to maintain this control, that will distract this RM person, the responsibility, the honesty, the sincerity, the discipline, the hard work, the perseverance, the knowledge, everything gets distracted at one point of time because of this I, which is calmly circulating in this RM person. So he never speaks of money, never speaks of fame, ధనం, కీర్తి, ఏవి వీడిని లోబర్చుకోలేవు. మనం ఆశ్చర్యపోతాం, ఇటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారా అని. ఉంటారు. కానీ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనేటువంటి ఒక ఐడియా ఏం చేస్తుందంటే వీటిని మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్న తాపత్రయాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆ తాపత్రయంతో ఒక రకమైనటువంటి గట్టిగా పట్టుకోవాలి, హోల్డ్ చేయాలి ఈ క్వాలిటీస్ నేను, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సో మచ్ థింగ్ ఫర్ మీ, దీస్ క్వాలిటీస్. No worry about money, no worry about fame, no worry about that luster, what Neeraj calls it, luster, how I appear, ఇవేమి వాడిని పట్టవు. కానీ నాకు ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, వీటిని నేను గట్టిగా హోల్డ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఈ క్వాలిటీస్ నుంచి నేను జారిపోతాను. దేర్ ఈస్ దట్ నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ హై స్టాండర్డ్ సెట్ బై హిమ్సెల్ఫ్. అది వాడికి వాడే సెట్ చేసుకుంటాడు ఇవన్నీ. అవన్నీ ఒకప్పుడు మళ్ళీ పోతాయేమో అనేటువంటి భయంతో వాటిని గట్టిగా అతుక్కు పెట్టుకుని కూర్చుని ఉంటాడు. See how beauty the materia medica, when we reaching his own expectations and fear of losing those things, and that fear is intermittent, not say continuous like the Merc, which is coming in the next column. A continuous fret is the idea with Mercury, but here it is an intermittent. It's not a continuous process happening. The losing, the structure is losing, structure is breaking, maintain, control, hold tight, high expectations, high rigidity, high morality. At the end, I may lose it and have to maintain it. The need for this maintenance grows enormously in RM person. And when it breaks, then RM goes into that failure part, where the self-destruction idea comes. And these patients commit suicide easily because of this destruction. దాన్నైనా భరించగలరు కానీ లూజింగ్ని మాత్రం భరించలేరు. అది లూజ్ అవుతోందంటే వాళ్ళు మరణిస్తారు. ఎంత దూరం మరణిస్తారంటే వాళ్ళ ప్రాణం వాళ్ళు తీసుకోవటం వాళ్ళకి చాలా చిటికెతో పని. అండ్ వెన్ యూ స్పీక్ విత్ దిస్ ఐడియా ఫర్ కాలమ్ 1 or 2, నెవర్ ఎవర్ థింక్ ఆఫ్ column 1 or 2 personalities with this idea. అది చిత్రం. వీళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ అంత హై స్టాండర్డే, చావు కూడా అంత హై స్టాండర్డే. ఈజీగా దాన్ని వదిలేయగలరు. దట్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ విల్ కమ్ వెన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొలారిటీ ఆఫ్ ద రిజిడిటీ హ్యాపెన్స్. ఒక్కసారి ఆ మెయింటెనెన్స్, ఆ కంట్రోలు ఒక్కసారి వదిలేస్తే ఇట్ విల్ రీచ్ ద ఆపోజిట్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద ఆరం. అండ్ వీ హ్యావ్ బోత్ ఆరం పేషెంట్స్. అండ్ ద ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ కెంట్ మెటీరియా. ఇంకా మనం ఏ పుస్తకం చదవక్కర్లేదు, కెంట్ చదివితే చాలు. అండ్ ద explanation given by Master E.K. about the, and for success or successful RM, the best book you have to read is The Soul of Remedies by Sankalpa.
When you mix these two things, you get a perfect picture in your mind about RM personality. So this is the idea for RM persons, and along with this thing, this duty and responsibility is not only seen at an elder age. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే చాలా ఎల్డర్ ఏజ్ లో ఇది మనం చూస్తున్నాం అనుకుంటారు. అంటే ఆల్రెడీ సక్సెస్ వచ్చింది, ఆ సక్సెస్ మనం లూజ్ అవ్వకూడదు, సో మనం మెయింటైన్ చేయాలి, కంట్రోల్ చేయాలి, పట్టుకోవాలి గట్టిగా, ఇది పోతే నా ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, సో అలాంటి పరిస్థితి వస్తే మరణమే శరణ్యం తప్ప అది మాత్రం. సో వీ విల్ థింక్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్. But one of the finest cases in my practice with RM is a young boy who had developed a blackishness around the neck. So this is a young boy of age about 16 to 17 years, studying 10th I think. So he came for this complaint for the discoloration of skin, blackish, that is the main complaint, and some sudden horrible headaches, that is another complaint. So this guy came for these two problems. So at first, indaka meeku cheppinatte, I took the case very superficially and gave him some other remedies, graphitis, a worst prescription, and then silica, and nothing had happened with this guy. So after 4 to 5 months, 4-5 నెలల తర్వాత ఎప్పుడో బుద్ధి ప్రచోదనం చెందింది గాయత్రి మంత్రం లాగా. సో దెన్ ఐ టుక్ ద కేస్ ఎ లిటిల్ బిట్ డీపర్. సో బట్ ద బాయ్ డిడెంట్ రివీల్డ్ ఎనీథింగ్. కానీ అతని చీఫ్ వర్రీ ఏంటంటే, నా అబ్జర్వేషన్లో, ఇతను ఏ రోజు క్లాసెస్ మిస్ అవ్వడం, ఒక్కరోజు కూడా స్కూల్ మాండడం, జ్వరం వచ్చినా స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు, చదువు అంటే పిచ్చి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ బై ద మదర్, అండ్ అవి అతను కూడా చెప్పాడు అవునండి అని. బట్ ఎందుకు చేస్తావు అనేది అతను చెప్పలేదు. సో ఎంత అడిగినా అతను ఆ విషయాన్ని ఓపెన్ అవ్వలేదు. సో నేను యాజ్ యూజువల్గా ప్లాస్బో ఇచ్చి పంపించాను. తర్వాత వాళ్ళ మదర్ని కాల్ చేయమన్నాను. ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళాక కాల్ చేసింది నాకు ఒకసారి. సో కేసు పేరవరం కేసు అది. సో చేసిన ఆవిడ ఏదో చెప్పింది, కానీ ఆవిడ కూడా ఈ విషయంలో ఆవిడేం చదువుకోలేదు, బట్ క్లారిటీగా చెప్పలేకపోయింది. కానీ ఈ పిన్ పాయింటెడ్గా ఇవి మాత్రం అర్థం అవుతున్నాయి. అతను ఎప్పుడు స్కూల్ మాండు, ఎప్పుడు జ్వరం వచ్చిన స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు, ప్రతి విషయంలోనూ బాగా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటాడు, అతను ఆ టాప్ స్టూడెంట్, ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్. ఇవి మాత్రం క్లియర్ కట్ అనమాట. కానీ ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తాడనేది క్లారిటీ రాలే. సో దెన్ అంటే మాకు పేరవరం డిస్పెన్సరీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక చిన్న బల్లేసి ఉంటుంది, చుట్టూ అందరూ కూర్చుని ఉంటారు. సో వాట్ ఎవర్ ద పేషెంట్ స్పీక్స్, ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్ కెన్ క్లియర్లీ హియర్ దెమ్. అదో పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఆ డిస్పెన్సరీకి. ఇప్పుడు లేదనుకోండి, ఆయన మానేసారు, ఎత్తేసారు. సో డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ అనమాట. అలా ఒక 20 ఏళ్ళు నడిచింది ఆ డిస్పెన్సరీ. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సెట్ బ్యాక్ ఇన్ దట్ క్లినిక్. సో ఎంత ప్రయత్నించినా అతను చెప్పలేదు, అది దానికి సంబంధించిన రీజన్ నాకు తెలియలేదు. సో నేను తర్వాత ఏం చేశానంటే, ఇంటికి వచ్చాక ఆలోచించాను, ఎందుకు చెప్పట్లేదు, అక్కడ అందరూ ఉన్నారు, బహుశా దానివల్ల ఇతను ఓపెన్ అవ్వలేకపోతున్నాడా అని చెప్పి నేనే ఆవిడ నెంబర్, మదర్ నెంబర్ నోట్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చాక మళ్ళీ ఫోన్ చేశాను. ఫోన్ చేసిన అప్పుడు నాకు ఫ్లాష్ అయింది, అసలు ఫోన్లో అడిగితే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లేదు కదా, సో అతను ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను చూడట్లేదు అతన్ని. సో పర్సన్స్ మనం చూస్తుంటే చెప్పలేకపోవచ్చు, కొంతమందికి ఆ ఇబ్బంది ఉంటుంది. మేబీ అదేమైనా కారణం ఏమో అని చెప్పి నేను ఫోన్లో అడిగాను, నువ్వు ఏడు పొద్దున్న చెప్పలేదయా, ఓకే పర్వాలేదు,
కానీ నాకు అర్థం కాలేదు నీ కేసు. నేను ఏదైనా నీకు మంచి మంది ఇవ్వాలంటే నాకు ఈ విషయం నువ్వు క్లియర్ కట్గా చెప్పాలి. ఎందుకు ఒక్కరోజు కూడా నువ్వు స్కూల్ మానవు? ఎందుకు జ్వరం వస్తే కూడా స్కూల్కి వెళ్ళిపోతావు? ఎందుకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటే నీకు అంత ఇది? దెన్ దిస్ బాయ్ సెడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఏంటంటే వీళ్ళది చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇతనుకున్న ఐడియాలు ఏంటంటే మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలి. ఏం చేస్తావు ఉద్యోగం సంపాదించి అంటే మా అమ్మ నాన్నని పోషించాలి. ఏ డబ్బులైతే మనకి లేవో ఆ డబ్బులు మనం సంపాదించాలి. సో ఫస్ట్ ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు సమ్ యానిమల్ రెమెడీ. కానీ కాలక్రమేణా ఇంకా ఇంకా అడుగుతుండగా ద డ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ అంటే ఈ అబ్బాయి పొద్దున్నే లేచి ఏం చేస్తాడంటే టిఫిన్ వేస్తాడు ఇంట్లో. వాళ్ళ అమ్మకి కూరలు కట్ చేసి బిందెలతో నీళ్లు మోసుకొచ్చి ఇంట్లో పెడతాడు. అప్పుడు మాత్రమే స్కూల్కి వెళ్తాడు. ఇవన్నీ ఎవరో అతనికి చెప్పలే, అతనే చేస్తాడు. ఇతనికి తండ్రి ఉన్నాడు, తండ్రి ఏ పని చేయడు. అన్నయ్య ఉన్నాడు, అన్నయ్య కూడా ఏవో చిన్న చిన్న హెల్ప్లు తప్ప ఇతనంత బాధ్యతగా ఇంట్లో ఎవరో ఉండరు. వాళ్ళ నాన్నకి ఏం మందులు వేయాలి, వాళ్ళకి అమ్మకి ఏం మందులు వేయాలి. సో ఈ స్కూల్ విషయంలో ఫస్ట్ ర్యాంకు, ఒకరోజు కూడా స్కూలుకు మానకపోవటం, ఇవన్నీ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇంట్లో అతని బాధ్యతలు కూడా ఎవరు చెప్పకుండానే అతను చేస్తున్నాడు. దెన్ ఎ లిటిల్ బిట్ డీప్ ఎంక్వైరీ క్రియేటెడ్ మీ దట్ ఐడియా. ఇతను ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోకపోతే స్కూల్లో ఇప్పటిదాకా పలానా తేజ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాడు, వాడికి తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిందా అనుకుంటారట మిగతా వాళ్ళంతా. సో నేను ఆ మాట నేను వినకూడదు. ఏమవుతుంది వింటే నాకు ఇప్పటిదాకా వచ్చినటువంటి ఆ ఇది పోతుంది. ఇది అంటే ఏమిటి? అక్కడ అందరిలోనూ నాకు ఆ గుర్తింపు వచ్చింది, నేను బాగా చదువుతానని. ఇప్పుడు ఆ గుర్తింపు నిలబెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సో ఇందాక చెప్పినట్టే ఇది సిలికా వైపు కూడా వెళ్తుంది, కానీ కింద ఉన్నటువంటి మిగతా పిక్చర్ కవర్ అవ్వట్లే. వాట్ మేడ్ దిస్ గై టు awake so early and do all the responsibilities in the kitchen? సో సిలికా అందుకని ఆల్రెడీ సిలికా ఇచ్చాం, ఈ ఐడియా లేకపోయినా సిలికా ఇచ్చాం, కానీ పని చేయలే. దెన్ ఐ గేవ్ RMET ఫర్ దిస్ బాయ్ అండ్ బిలీవ్ మీ ద ఫస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఐ గేవ్ 1M to this person. సో ఆఫ్టర్ 6 months the entire discoloration vanished and moreover he became a little bit, what you can say, loose, not so compact, no, not so hard in his life. So much responsibilities, high headache. anta chinna vayasulo anta talapotlu enta anukunnanu nenu. The idea for this guy is to maintain all these things, to control. A little bit like carcinosinum picture. Carcinosinum people also has these things to stretch themselves so far to meet the expectations of the parents. That is the idea for the carcino. But for RM, it is not the expectations of parents, it is the expectations within. In his own mind, he has the idea of this duty and responsibility, which he has to maintain these things. The expectations are self-created in RM. The expectations are created by parents in carcino. So this is the finest case in my practice where I gave RM for a child of about 16. I really horrified with this idea, because at that young age, what's the thing that is compelling him to do such hard work, such perseverance, such image oriented, such duty oriented, and such need to preserve all these qualities? నెవర్ చీట్స్, అది కూడా ఉంది. తనకు వస్తే వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ కూడా చెప్పింది ఆ పాయింట్. ఒక్కసారి కూడా స్లిప్పులు పెట్టడాలు, తనకి ఫస్ట్ మార్క్. వెన్ యూ గో విత్ యానిమల్ రెమెడీస్ ఫర్ ద మెయింటైనింగ్ దిస్ హై పొజిషన్, దే విల్ గో ఇన్ టు ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్.
So these are the main qualities in RM people. How the RM constitutions are. And one more thing is, sometimes these RM people become so dictatorial. RM parentage or RM boss or RM politicians or RM high standard people, high noble people. When they became so dictatorial, at one point of time they impose so many things in the younger generation. So many morals, so many restrictions, so many responsibilities to the next, for a parentage towards the sons, for a boss towards the office employees. And all that need, what we talked about in the previous things, that sincerity, that honesty, discipline, and love from the all other people who are around these RM people suddenly becomes vanished with this high degree of imposition. And then at one point of time they becomes heartbroken, and there the RM heart conditions will develop. RM is one of the greatest remedies in heart troubles. So we have so many remedies. Every remedy which has some pathology on heart has some relation with the psyche, within the psyche. So the digitalist people, RM is one of the main remedies for heart conditions. సో ప్రతి మందుకి ఏదైతే ఆరంలో హార్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, నాజాలో హార్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, డిజిటాలిస్లో హార్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, క్యాక్టస్లో హార్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, అమోనియం కార్బ్లో హార్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, లెకసిస్లో హార్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, లారోసెరాసిస్లో హార్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో దర్ సో మెనీ రెమెడీస్ విచ్ హ్యావ్ ఇన్ దెమ్ some pathology related with the heart. But at the same time, we have to understand the principle that there is something related within the psyche which has the similarity with the pathology in the remedy also. అంటే ఔషధంలో ఏదైతే హృదయ సంబంధమైనటువంటి బాధల్ని నివారించగలిగేటువంటి శక్తి ఉందో, అదే మందుకి వ్యక్తి తాలూకు శరీర తత్వంలో ఏదైతే ఉందో, వాడి తాలూకు మనస్తత్వంలోను శరీర తత్వంలోను కూడా దానికి సంబంధించిన ఎంతో కొంత సిమిలారిటీ ఉంటుంది. we already had a discussion about a case of digitalis where there is so much worry about the mother, pain in the chest where I gave ignitia, etc. Nothing happened. And when I took the case a little bit, the bond with the mother had broken. That created so much impact on this person. నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయాను. And that is the scrofulariaceae understanding. మా అమ్మ మా తమ్ముడి దగ్గర ఉంది, నేను సరిగ్గా and this made us to give more and more doses of ignitia, 200, 1m, 10m, because the idea is that the guiltiness. నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయాను, మా అమ్మ మా తమ్ముడి దగ్గర ఉంది, వచ్చినప్పుడు నేను సరిగ్గా ప్రవర్తించలేదు, సరిగ్గా తీసుకెళ్ళలేకపోయాను. So that created an immense pressure within this person, and so
We are keep on giving ignitia, which landed nowhere. Then the digitalis came into picture, and with one dose of digitalis, that mind state got diluted along with the chest pain. Such is the thing in RM also. So RM people have heart conditions, heart pathology, but when they feel they are indignated, mortified, depression, sadness, forsaken, disappointment, suicidal tendency, etc., when they feel that whatever happened, the capacity with them to hold, to tight, to control, to maintain that thing when collapsed, then these people will enter into the heart pathology. And it may usually happen with any single person also. That is the beauty in RM. ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నటువంటి వాటిల్లో ఏంటంటే చాలా వరకు ఆరం రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటాడు, డ్యూటీగా ఉంటాడు, ఇదే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ డిప్రెషను, ఈ సాడ్నెస్, ఈ మార్టిఫికేషను, ఈ ఫర్సేకను ఒక వ్యక్తి వల్ల కూడా జరగచ్చు. అది ఆరంలో ఉంటుంది, అది కూడా ఉంటుంది ఆరంలో. జనరల్గా ఆరం పీపుల్ విల్ నాట్ కేర్ అబౌట్ సో మచ్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింగిల్ రిలేషన్, బికాస్ దే బిలీవ్ ఇన్ helping humanity. They come from such a high source to help those people. They feel that this duty. So they feel that all the persons are themselves. ఈ కుటుంబం అంతా నాదే అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాడికి. అందుకని వాడు అడగకపోయినా వీడే వెళ్ళి వాడికి హెల్ప్ చేసేస్తూ ఉంటాడు. They feel that thing. అయ్యో వాడు మానాన్ని వాడే పోతాడని చచ్చినా అనుకోలేడు ఆరం పర్సన్, because they come from such high source. And even in the animal kingdom also, the people coming from lac leoninum or lac lupinum, Pantheria, they will never ever say any word, because they believe that they are there to help other people. అందుకని ఎవరికైనా బాగోపోతే, లేకపోతే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే వాడు చెప్పకపోయినా వీడు అవన్నీ వాడు నెత్తినేసేసుకుని అదంతా హృదయంలో పెట్టుకుంటాడు. అండ్ వెన్ దట్ ప్రెషర్ బ్రేక్స్ అండ్ దిస్ ఆరం pathology becomes most violent, so much destructive, and sometimes heart conditions are the ultimate thing on the physical level. So those who are around with RM people has to know this person. అలాంటి వ్యక్తులు దొరికితే అది వాడు అదృష్టం, ఆరం అదృష్టం. Then they will know that this person may go into such pathology, and they immediately react in a mode that they will prevent that depression, prevent that sadness, prevent that disappointment. అలాంటి జరిగితే then the pathology may not extend into so much, but in each and every individual life these types will not happen. So at one point of time, due to a single relationship also, RM can break and will go into an extreme pathology of heart conditions. We have to be very careful to understand these patients. So once they are so much disciplined, honest, sincere, hard working, ఇప్పుడు నిజంగా హార్ట్ కండిషన్లో అవన్నీ కనబడకపోవచ్చు, బట్ వెన్ వీ ఎంక్వైర్ ఇన్ టు ద బ్యాక్ స్టేట్ we will find all these conditions, and a sudden depression or disappointment from కాదండి మా తల్లి, and one of that cases time అయిపోయింది, so we will discuss that little bit. So in one of my cases where the patient is so orthodox and disciplined, a lady, suddenly her daughter got married with another person. She belongs to traditional orthodox Brahmin family. So what happened is her daughter was trapped by some other minor community people, and the daughter got married. And this lady of about age, I think about 40 or 45, I think exactly, I don't remember, suddenly entered into heart pathology. It was so violent
immediately stenosis developed, and there is triple vessel, and there was triple vessel disease to that lady. So when I inquire into the back state, I found all these things. Then I understood that this lady will belongs to RM, and I informed my friend who was dealing with that case. I don't know that he had given this remedy or not, but I informed this thing because these are things happening to the RM people, and these are the ideas behind it. So this is with the RM understanding. Hope you got good understanding. So we will conclude here, and we will go into the subsequent 12, 13, 14 columns of the 6th row in our future classes. And once again I appeal to all of you, because these classes are going to be terminated within a short period. If you have any good idea or a good relationship, please be regular to at least these last classes. This is my sincere request to all of you. Okay, thank you so much. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः.